Me ha echado un chinchón. Puto bajo de cholo tengo. Sí, con este entrenador aquí vamos a ganar. Ah, mira. La puta Luego mierda. Me ha echado un chinchón. Puto bajo de cholo tengo. Sí, con este entrenador aquí vamos a ganar. Ah, mira. La puta Luego mierda. luego defiendes al Cholo ahí delante del La Santi. puta mierda. Lo criticas más que ninguno. Puto asco. Puto asco de cholo, tío. Si se muere el hijo puta. Me están grabando, tío. Cholo ahí delante del Santi. Van Gogh, Krabi, pero Krabi es un poco de rusos, en plan, lo que pasa es que hay que ir porque mola. Por Pipi y Cotao, lo mejor. Eso, y luego en el norte, si eres muy espiritual, tú que te gustan mucho los templos y esas cosas, que eres muy religiosa, pues puedes ir al norte de Tailandia, venga. Viajando por el mundo me encontré cosas hermosas que antes no veía, personas que
de la carrera. Está claro que estamos en la mitad, como bien vos decís, 38 puntos, que otros 38 no alcanzarían quizás para hacer entrar en Champions, ahí justito, pero no alcanzarían para otra cosa más importante. Así que si queremos llegar a un lugar más importante, está claro de que esperemos siempre partido a partido, ir sumando la cantidad de puntos que obviamente podamos para competir hasta el final de la mejor manera. Del centro, José. Hola Diego, en directo Radio Marca. Se habla muchas veces del tema de fuera de casa y demás, pero más allá de los puntos que se logren o no se logren, este año ha habido varios partidos en los que el equipo sí se ha adelantado, pero luego ha sido incapaz de mantener el resultado. Hoy ha vuelto a pasar, ha sufrido mucho después del gol, aunque ha tenido esa ocasión Gallagher para el 0-2, luego se ha sufrido después del empate de la Real. Yo quería un poco, tanto hoy como a ese medio plazo, ¿cómo lo ves o qué sensación te da eso, el no poder aguantar el resultado también fuera de casa? Bueno, creo que el partido se vio bastante bien dentro de lo que me pareció a mí. Situaciones de gol clara tuvimos 4, por ahí la primera de Julián no tan clara, la segunda bastante importante, después la de Connor, que era para el 2-0, después la de Antoine, que el portero leyó muy bien su movimiento, y ellos hicieron un partido bueno, nos presionaron, nos sacaron tiempo, nos buscaron quitar tiempo de inicio de juego, pero repito, siempre lo digo todas las veces que puedo, para mí el fútbol son las áreas, y todo muy lindo en la mitad de la cancha, la presión, el tercer hombre, el cuarto, el quinto, pero ya vimos el partido de ayer del Barcelona. Un equipo tiene situaciones de gol, genera, no las mete y el otro las mete. A la derecha del todo, Hugo. Allí. Aquí, mister. Hola, Hugo Condes en directo para Radio Noche Onda Cero. Te quería preguntar por el cambio de Pablo de Johnny Cardoso, que llevaba tiempo, bueno, en Copa sí jugó, pero que llevaba tiempo sin jugar en la Liga. Si te han gustado los minutos y le va a permitir abrir la puerta en los próximos partidos. Gracias. Bueno, Pablo ahí sintió una molestia, por eso decidimos sacarlo. Esperemos que sea solo eso. Y Johnny entró bien, me gustó. La verdad que entró sobre todo con ese ritmo, esa intensidad que el equipo necesitaba. Asistió muy bien Antoine en la jugada esa que bueno, tuvo la posibilidad de hacer el gol. Esperemos que pueda mantener ese ritmo porque lo necesitamos y bueno, ya veremos si Pablo nos puede acompañar o no para los próximos partidos. A la derecha, Pedro. Hola Diego, Pedro Fellena de la cadena SER. Estamos viendo un Julián Álvarez que le cuesta un poco más, le vemos muy espeso, un poco gris, hemos visto varios errores, ya no es un tema solo de goles, sino que quizás no vemos a Julián de la pasada temporada. No sé si te preocupa que realmente el jugador franquicia no esté al nivel que vimos, por ejemplo, el año pasado. Bueno, recién comentaba ahí con colegas de ustedes que estaba ahí hablando anteriormente, está claro que es un futbolista que nos dio muchísimo desde que llegó. Y entonces, evidentemente, ahora cuando por ahí no nos está pudiendo dar lo que él seguramente quiere, se le busca el por qué no está bien, el por qué no hace gol, el por qué esto. Yo mientras vea que corra, mientras vea que tenga intensidad, mientras vea que se comporte desde el trabajo dentro del equipo, tiempo hay. Así que es un jugador extraordinario, el mejor jugador nuestro que tenemos. Y bueno, nada, llegará seguramente en un momento muy importante. Dos últimas preguntas. Hola, Antonio, Cholo, buenas noches. Antonio Ruiz en directo, tiempo de juego. Al final el partido se ha puesto muy loco, se ha roto por el centro, era un toma y daca ahí de jugada de fútbol muy directo. Y en ese caldo el Atlético de Madrid tuvo, como comentabas antes, ocasiones muy claras para llevarse el partido. ¿Te queda la rabia de haberlo podido hacer y no llevártelo? Me queda lo que se vio, situaciones concretas para poder ganarlo y después, claro, vos no las metés y evidentemente abrís la posibilidad al rival a que tenga como tuvo en la última jugada Oyarzábal, si no me equivoco, en el último tiro que podía haber sido gol también para ellos. Pero bueno, me he quedado con esa sensación. En el primer tiempo tuvimos situaciones para encarrilar ese partido. En el segundo, la de Connor, sobre todo, es importante. Y bueno, la de Antoine, que el arquero eligió muy bien. Jugadas que, bueno, a veces son gol. Cuando son gol, evidentemente, todo se encamina para un lado. Y cuando no es gol, es difícil. Última pregunta, a la izquierda, Fernando. Hola, Diego, aquí Fernando Cardenal de Radio Nacional de España. Te voy a preguntar si lo que mejor viene ahora es un partido como el del jueves, un derbi para que el equipo se motive y cambie un poco la imagen que hemos visto hoy. No, la verdad no estoy pensando en el partido del no sé cuándo, el 8, ¿no? No.
Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gabon denori, empezamos la rueda de prensa de Rino MATARAZZO. Lehenengo galderak euskeraz, hemendik hasiko gara, bakizute audioak prest daudela. Yes. The headphones, please, for Rino. Okay. Maite aurrera. Test? Yes, aurrera. Gabon, Rino, ze hau zapore utzi dizu gaurko puntuak? Mixed feelings. Mixed feelings. I would have liked to win the game today. We played to win, and we had our chances. So, in that way, could be better. But I'm happy with the boys, their performance today. Very, very good spirit,
connected on the pitch, good energy, and we've seen a lot of things today. What we have been trained this week, we have not had a lot of time, so I'm happy to see that. The boys were open for change, willing to work, and we could see that in our performance today. Nahi zenuen hori ikusi duzu beraz? Of course, not the end product. It's normal. But the steps were very positive. Whether we were in a high press or low block, we saw 11 players always working together, understanding what their job was. Even the way we played football in possession, how we broke lines, how we used also counterattacks to become dangerous. This team was, we scored also on a counterattack, which is important to have different weapons. And that's, I think, what we saw today. We were able to adapt to the opponent, and we had solutions. So I'm happy with it. Eta nire partetik azkena, zer iruditu zaizu etxe berria, Anoeta, hemenko giro ambientea? Very, very happy. Very happy. Great energy. Hard to put into words, but a very special moment for me today. Eskerrik asko maitene, galdera gehi euskeraz, ETBz. Pasamos al turno de preguntas en castellano. Empezamos por aquí. Jairino, Undait. Te quería pedir una valoración del partido a nivel táctico, si el partido ha ofrecido lo que tú esperabas, cómo has visto a tus jugadores, un poquito qué sensación te deja el resultado. Like I said, we didn't see an end product. A lot of details, a lot of work that we have to do, continue to do in all phases of the game. Like I said, I liked the fact that there was clarity what the boys had to do, and they did it. And it's about details. Football is decided with details. Whether or not we stay with our man on the back post or we let him go, we lose some situations defensively, whether it's a 1-against-1 or we let our man run in behind. Those are details, but important details, and that we will continue to work until it looks better, gets better, and we win more games. Seguimos por ahí. Unai, cantero cadena SER. ¿Qué tal, Pellegrino? Unai, cantero en directo para el Carrusel Canalla. ¿Cómo has notado a Anoeta? Porque la energía ha sido buena. No sé si quizás crees que la Real ha podido merecer ganar el partido. No sé si es mucho decir, pero bueno, ¿cuál es tu primera impresión de Anoeta? I'm going to be honest. When I'm in the game, then I'm very much in the game and very focused on the players and what they're doing. One of my assistant coaches told me today, don't forget to enjoy. Don't forget to enjoy the match. And there was 1-2 moments where I really just stepped back and took a breath and really felt very positive energy from the stadium and from the fans. So it's I love the atmosphere. I love the way things look, where the fans are acting, how they turn their backs when we score goals. It's something special, and I'm very happy to be a part of it. I hope I answered the question, because there was the first part I didn't understand. Was that okay? Yeah. Si creías que la Real debería haber ganado el partido, si tu percepción es que se ha hecho suficiente como para ganar el partido, aunque el Atlético de Madrid ha tenido también ocasiones para ganarlo. They did. They had occasions, but I felt that I don't want to say dominated, but we had control of the game in most parts of the game, almost all phases of the game. We had more shots on goal. I think it was 18-10. I felt like the boys wanted it, and that last shot from Soler, normally that goes in and then you win, and it's deserved.
I don't want to look at expected goals, even though we have more expected goals. The quality of our chances were good. We had a lot of shots. I believe the guys put in so much energy and spirit into this game that they deserve to win it. That's my opinion. Good night, Rino. El viernes dijiste que querías dos cosas. Una era la victoria, que no se ha logrado, pero la segunda era que la afición se marchase orgullosa a casa. ¿Crees que eso se ha logrado? You tell me. You tell me. I think we can be happy with the first steps. I think the way the boys performed, how they were fighting. I spoke about Atletico's basics before the match, that they run, they fight, they're aggressive, they have the will to win. I think this is what also we saw from our squad today. So with the mental part of the game, yes, without a doubt, we can be proud. But at the same time, we need to continue to improve, play better football, defend better, and we need more points. Sí, por aquí, una Valverde. Buenas, Reino, bienvenida a Donosti. Hemos visto que Simeone ha terminado los cambios justo en el momento en el que tú los has empezado. No has agotado tampoco los 5 y los has hecho también más tarde de lo que venía haciéndolo la Real. ¿Estabas viendo también al equipo que no veías cosas en el banquillo que pudiesen mejorar o por qué ha sido? Yes, I change when I have the feeling that it's necessary to change. Or we see an improvement. The boys at that moment were very good in the game. They were connected. They were performing. We were putting pressure. I think this is the reason why Simeone made the changes, because he needed to change something. And it's the same. If we need to change, we change also early. I have no problem changing early, but there was no reason to in this match, and this is the reason why the boys stayed on longer than normal. Y luego, la gente esperaba un cambio quizá más radical de lo que hemos visto, más que en el juego, primero en la alineación, que es lo primero que se ve de un partido. De hecho, pues cuando han visto la alineación, que se parecía bastante a las últimas, pues ha habido típico comentario de que era un poco continuidad. ¿Esto es parte de lo que decías de ir despacio en el poco a poco o por qué has optado por los jugadores que has elegido hoy de inicio? I come into the squad with different options and very open. Of course, I saw the last games, many games, even from last season, so I know the potential of the squad. But then I see who performs in the week of training, and there were many questions. That needed to be answered, and they were answered in this week. And the players that were on the pitch were the players that I felt were going to perform the best on this day. And it has, for me, it has nothing to do with continuity or radical change. I'm open to radical change if it's the right decision. If it's not, if it's just, I don't change just to change. But I will change if it's necessary to change, because at the end of the day I want to win games. So that's how I see it. Vamos para ahí. Íñigo Taberna, Onda Cero. Muy buenas, Rino. ¿Qué le ha parecido el arbitraje de Martínez Munuera? Es nuevo en la Liga Española. No sé si el arbitraje se parece al que ha vivido en Alemania, y qué le parecen esas dos jugadas también polémicas, ese gol anulado por fuera de juego de Bryce y ese posible penalti de Oyarzábal. ¿Cómo ha visto un poco la labor del colegiado y si son arbitrajes diferentes a los que ha vivido usted en la Liga Alemana? Gracias. I would say the referee did a good job today. It was definitely offsides, so no reason to argue with the call that is a correct call. Even the penalty, I think if he had called it a penalty, the video assistant referee would not take it back. But I think that's the right call, not that it's no penalty. So I think in those controversial situations, he had a good, feeling for the situation and had a good performance today.
And whether or not similar to Germany, I don't know. The first game is the first match, so let's wait a bit. I was not always happy with the referees in Germany, but today I'm fine. Vamos acabando. Decías en la previa el tema de que necesitabas tiempo. No sé cómo puede llegar a evolucionar esta Real Sociedad de lo que hemos visto hoy, qué cosas igual hay que mejorar para el próximo partido frente al Getafe. Yeah. I don't know if I said we needed time. Did I say that? I said we don't have much time and we need to be efficient. And it's about making choices, setting priorities. What are the first steps? What are the next steps? And I think the boys have almost the complete, how do you say, they understood what to do today. Yeah, and that's important. But now it's, like I said, about details, always details. Improving connections, more variations, offensively, patterns, that the boys feel more confident, they understand even more the game idea, the game model. But it's step by step. We will continue in this way. Una pregunta más. Sí. Bueno, Rino, has puesto a Turrientes de pivote por la baja de Gorrotxategi. No estaba jugando mucho esta temporada, de hecho, pese a que empezó como titular, luego apenas ha jugado. ¿Cómo has visto una valoración de su partido y de cómo le ves en general más allá de hoy? Turi did a great job today, really. He trained well. He's a player who can play football. I like when sixes know how to find pockets, can switch the field of play with few contacts, understand space. Of course, you have a defensive role as a six, and Turi put a lot of energy and effort into his defensive part today as well, which is absolutely necessary and positive also at the same time. So I'm happy with his performance, the same as Soler. I think Soler also at 6 came in, but he played very strong, took a lot of responsibility for the squad, played good balls, won a lot of tackles. So I think we could be happy with our center midfielders today. Muy bien. Muchísimas gracias. Thank you. That's it? Okay. Eskerrik asko.